should be live. Hey! Hallelujah! Man. All right. So now you're going to have to stand with your phone like this for half an hour. Yeah. This is going to be a long call. I know. All right. Okay. So, Sheila, thank you so much for taking the time. I'm just going to say a few words in Romanian and I'll have a chat with you, okay? Okay. Ok. Deci, bună seara, oameni buni! În sfârșit am reușit, noroc cu Facebook, noroc cu toată tehnologia asta, că ne-am prins degetele în ea. În această seară avem un invitat special, un invitat aparte. Vorbim cu Sheila Granger, care este în Marea Britanie și vorbim cu ea despre Inelul Gastric Virtual. Trebuie să arăt și mai bine. Unde s-a dus microfonul? Așa. Deci vorbim cu Sheila Granger despre Inelul Gastric Virtual, o tehnică absolut fantastică pe care Sheila a creat-o cu ani în urmă pentru a ajuta persoanele care suferă de, eu știu, greutate în exces, care nu reușesc să slăbească, persoane care doresc să dea câteva kilograme pe care le au în plus, să le dea jos, astfel încât să se arate și să se simtă așa cum își doresc. Așadar, în această seară vorbim cu Sheila Granger și ce aș vrea să facem, eu am câteva întrebări pentru Sheila, dar în același timp mă interesează foarte mult dacă tu ai întrebări pentru Sheila. Ce vreau să facem este să le scrii în chat și apoi eu am să îi le redau lui Sheila și am să traduc răspunsurile sale în limba română. Așadar, dacă ai întrebări, scrie-le, te rog, în chat. Cineva scrie că deja a pierdut 3 kg. Mă bucur pentru tine. Felicitări. So, Sheila, can you hear me? I can. Okay, I'll just put on my headphones so I don't have sound echo. 1 second. All right, so we are already on. We already have about 25 people watching us live. And so, hello. Hello, hi. Hello, everybody. Hello, everybody. Good. So, Sheila, first question. How did you come up with the virtual gastric band? I'll repeat the question in Romanian, and then you come with the answer, okay? Okay. All right. Deci, prima mea întrebare a fost cum a venit cu această idee a Inelul Gastric Virtual. So, Sheila, take it away. So there was initial bit of research done with can you get somebody to imagine that they've had surgery and get their body to act as though it's real. And I'm based in a doctor's office and that was trialled out initially in a doctor's office. Okay. And the results with the first people that was trialled with was positive for 90% of the audience. 90? 90. That's like unheard of, right? It's like ginormous. Yeah. So, so great. I mean, I was shocked by it as well, to how successful it can be. But if you think it's not really about making somebody think that they've had surgery, it's more getting somebody to behave in a way where they are responding to what their own body is telling them, as opposed to listening to, responding to something that's going on in their head. Yeah. So initially, because I lost track now of the answer. So the question was, how did you come up with the idea in the first place? So I read a newspaper article about some therapists in Spain who were using a gastric mind band approach to get somebody to lose weight. All right. So, okay, so I'll just say the answer now. So, așadar, am întrebat pe Sheila Granger cum a venit cu această idee. A spus că a citit ceva asemănător într-un ziar legat de un trip, dacă am înțeles bine, din Spania, care folosea această idee și apoi a luat ideea, a început să lucreze cu ea, a mers la o clinică care lucrează cu persoane cu greutate excesivă, cu supraponderabilitate și acolo a realizat primul studiu unde a lucrat cu persoane respective și rezultatele au fost fantastice și anume 90% din persoanele care au participat la acest studiu au avut rezultate în sensul că au reușit să scape de câteva kilograme în plus. Okay, so Sheila, how long ago was this?
We are going back now 7 years. So Deci this acum... was 7 years ago was the initial piece of research. That was then clinically trialed 6 years ago in the UK. Ok. Deci prima cercetare clinică s-a realizat în Anglia acum 6 ani și primul test pe care l-a făcut a fost acum 7 ani. So Sheila, people are asking how exactly is this going? Is there I don't know, physical intervention? Is there a surgical intervention? What's up? So our minds don't know the difference between what is real and what is pretend. You know yourself, if you imagine something, really scary, it's as though it's real, as though it's happening. So getting somebody to imagine a surgical operation, the body can act as though it's real. Yeah. Ok. Și deci am întrebat că multă lume se întreabă, e vorba de o intervenție chirurgicală aici în această tehnică, nu este vorba mă taie cineva, nu mă taie cineva. Iar răspunsul și a fost următorul, și anume că atunci când mintea își imaginează, de fapt că mintea nu face diferența între real și imaginar. Și atunci când o persoană își imaginează că ceva s-ar întâmpla, de fapt mintea percepe ca și cum s-ar întâmpla aievea, ca și cum s-ar întâmpla de adevăratele. So, how many sessions does someone need in order to have results using this technique? It's a 4-session program, 4 sessions over about 4 weeks, and people generally notice a result from the very first session. However, what we're attempting to do is to get somebody to establish new habits and routines that they can live with in the long term, so that they get long-term results. So those long-term results, that's why the 4 sessions are needed, because then we look at other emotional responses to food. Ok. Deci am întrebat cât durează această intervenție și protocolul este de 4 ședințe pe parcursul a 4 săptămâni și include și metode de stabilire a unor obiceiuri noi și de aceea și durează 4 săptămâni, pentru că astfel ajută mintea și corpul să se reseteze și să se poată obișnui cu noile condiții, cu noile obiceiuri. Deci e nevoie de aceste 4 săptămâni, de aceste 4 intervenții, atât pentru a stabili acest inel gastric virtual, cât și pentru a stabili obiceiuri noi alimentare și de viață. So would you say that rather than being a technique, this actually also helps in this method also how should I say this? This method also works with establishing a new kind of lifestyle? Yeah, absolutely. And that's really what it's about, as much as that one-off technique. That one-off technique can spark a whole new lifestyle. Okay. And, we're all governed by, a lot of the time we know what to do eating habits-wise, but it's the eating in a trance that is the thing that does us in, eating in front of the television or eating while we're doing something else. That's and it's all those things. So what we're really going to do with this program is take people out of that trance and stop them eating in a trance. Okay. All right. So, deci am întrebat ce se întâmplă aici de fapt și mi-a spus că și l-a răspuns faptul că în momentul în care oamenii mănâncă, de cele mai multe ori mănâncă într-o transă, pentru că mâncăm atunci când ne uităm la televizor, mâncăm atunci când facem orice altceva și practic făcând acest lucru, corpul și mintea nu înregistrează faptul că ai mâncat, chiar dacă hrana a ajuns în organism. Deci această hrană inconștientă, acest proces de hrănire inconștientă, de fapt, păcălește sistemul, pentru că e ca și cum introduci mâncare în sistem pe ușa din spate și tu nu ești conștient că s-a întâmplat și atunci mintea spune, păi stai că trebuie să mai mănânc în plus. Și atunci zici că acum mănânc de adevăratele, dar faptul că mănânci la televizor, că mănânci făcând orice altceva, mintea nu înregistrează că ai mâncat și atunci ai nevoie de mai multă mâncare. În acest proces, de fapt, ce facem este să ne ajutăm să ne eliberăm de transa în care suntem și să putem să ne hrănim sănătos.
Yeah, our body has all the answers to everything if we listen to it, you know, and most of the time we listen and respond. You know, we've got a pain and we respond to that. But the eating things we've completely turned off to. So, you know, we eat when perhaps we're not even hungry, or we've associated it with reward or boredom, or and it's all those wrong associations that we're going to be getting rid of and putting the right foundations back in place again. Deci, Sheila spunea că, de fapt, hrana este asociată cu tot felul de alte activități și, drept urmare, neînregistrându-se ca atare, nici nu poate fi procesată cum trebuie hrana și simțind tot timpul că nevoia să mâncăm. Și atunci ce avem noi de nevoie să facem este efectiv să ne eliberăm, dacă vreți, de toate aceste obiceiuri negative și astfel să putem să stabilim obiceiuri noi sănătoase de a ne hrăni. Acum, dacă tocmai ai ajuns pe această prezentare, îți mulțumesc, numele meu este Eugen Popa, sunt în această prezentare cu Sheila Granger din Marea Britanie, care o să vină în acest weekend în București să susțină un training de formare internațională în metoda Inelului Gastric Virtual. Dacă tu ești aici, poți să ne dai un like, să ne dai un smiley, să ne dai o reacție pozitivă, să dai un share, să distribui această transmisiune mai departe pentru ca aceste informații să ajungă la cât mai multă lume. Okay, I have a question from our viewers. Deci am o întrebare de la voi și încă o dată vă mulțumesc pentru întrebări și de asemenea vă încurajez să scrieți întrebările în chat. Puteți să le scrieți în limba română sau în limba engleză, oricum ar fi, este ok. Acum avem o șansă fantastică să vorbim direct cu Sheila Granger și deci întrebarea ta este răspunsă direct de către creatoarea acestei tehnici. So one of the questions says, a man who wants to lose about 40 kilograms, in how many months can succeed it? So I work in pounds as opposed to kilograms. All right. Well, let me work that out for you. Yeah, but the kilogram is about 2 something pounds, isn't it? And so, 1 pound is half a kilogram, I think. Okay. So on average, if you work this out, on average, people lose 7 pounds in the first week. So on average, people lose 7 pounds in the first week. So that's about 3.5 kilograms. Yeah. And then, 2 to 3 pounds a week after that. All right. So the first week, 7, and then 2 to 3. Yes. Yes. But, gentlemen tend to actually lose the weight a lot faster than ladies, unfortunately. That's what we don't like about gentlemen, because they tend to lose it really fast. So, I've had a couple of gentlemen who have lost 9 stone. So that's 9 times 14 pounds. They sort of lost, I suppose, 14 pounds a month. Wow. Okay. So 1 stone. Okay. Yes. So gentlemen can tend to lose it really quickly. I'm trying to figure out the 1 stone. What is 1 stone? 14 pounds. Yes, 6.4 kilograms. And 1 second, 6.4 times 9. Wow. And how long did it take to lose the 9 stones? 9 months. 9 months. Okay. All right. I'll translate the answer. Deci întrebarea a fost cam cât timp este nevoie pentru un bărbat să slăbească aproximativ 40 de kilograme. Și răspunsul lui Sheila a fost următorul. A spus că de obicei în prima săptămână oamenii slăbesc undeva între 3,5-4 kg în prima săptămână și după aceea 1 kg 2 pe săptămână. Și de asemenea, bărbații se pare că sunt mult mai norocoși pentru că la ei procesul este mult mai rapid. Se pare că pot să scadă în greutate mult mai rapid decât doamnele. Și la vorbea despre câteva persoane, de fapt nu o singură persoană, care au reușit să slăbească în aproximativ 60 de kilograme, 58 de kilograme în 9 luni de zile, folosind această tehnică. So, 9 stones, that's a lot, right? But yeah, that's a lot. It's a lot. Men tend to do it a lot quicker than ladies do. I know, yeah. Bărbații par să slăbească mai repede decât femeile. Okay. But it all depends what people were doing before. So sometimes with ladies, they've been on
you know, every diet going. So the body is not quite sure what's going on. Whereas perhaps a man hasn't done anything for ages and then goes on this, then suddenly can drop the weight really fast. So it has to do with what the person was doing before? Yeah, I mean, we have to look at, excuse me, somebody's metabolism. And this is part of what the program does, is get somebody's metabolism working as it should do. As opposed to sometimes when people have been trying to diet, they've not eaten anything for ages and ages and ages, and maybe have one meal a day, and then the metabolism's gone to a standstill. Deci are foarte mult de a face și cu If you need to drink some water, you can go now, I'll translate. Okay. Deci are foarte mult de a face și cu metabolismul oamenilor și spunea și la apropo de ce e mai ușor la bărbați decât la femei să slăbească, și pentru că de multe ori femeile sunt foarte active, bărbații poate sunt mai puțin activi și în momentul în care încep să facă acest lucru, să folosească această tehnică, devin activi, pentru că, așa cum spuneam, nu este vorba doar de a instala un Inel Gastric Virtual, ci de a crea un nou mod de viață. Și atunci, de obicei, la bărbați, schimbările acestea sunt un pic mai radicale, de urmare și rezultatele sunt mai radicale și mai rapide. Dar are de a face, cum spunea mai devreme, și cu metabolismul și cu activitățile pe care le realizează. The big thing people say is that they feel satisfied on much smaller amounts and they don't feel like they're on a diet. So this is not a diet. It's more about getting somebody trained to be comfortable, I suppose, on eating less. Ok. Deci această tehnică nu e vorba despre o dietă, ci de a ajuta pe oameni să se simtă mult mai confortabil cu ceea ce au, nu cu a mânca mai puțin, ci practic mănânc mai puțin pentru că așa mă simt, nu pentru că vreau să mănânc mai puțin. Deci nu mă străduiesc, nu mă chinui să mănânc mai puțin, ci pur și simplu mănânc mai puțin, pentru că așa îmi vine datorită acestui sistem. Ok. We have about 35 people watching right now, so that's good. Bună seara tuturor, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Cum spuneam și mai devreme, dacă ai întrebări, acum e momentul să le adresezi live lui Sheila, pentru că, după cum vezi, vorbim cu Sheila live despre tehnica Inel Gastric Virtual și la ce ne așteptăm. I'll just check some of the questions. Somebody says who's going to take part in the workshop. She says she's very excited to start the training and learn from you. So that's good. Let me see if we have any other questions. Okay, so Sheila, let me go then. Let's talk a little bit about what's going to happen this weekend. So I'll just do a short presentation myself of the workshop, and then I'll have you, give some more details. Okay. Așadar, în acest weekend o să avem pe Sheila Granger în România, o să susțină trainingul de, cum spuneam, de formare internațională în tehnica Inel Gastric Virtual. Toți cei care participă la acest training vor avea un certificat care atestă faptul că au participat și că acum sunt trainuiți, sunt pregătiți să folosească această tehnică. Workshopul durează 2 zile, sâmbătă și duminică, de la ora 9 la ora 5. Cei care doresc să participe, mai avem vreo 3 locuri în sală, deci ar trebui să acționați foarte, foarte rapid. Dacă nu poți să vii în sală sau nu ești în România, nu ești în București, poți să participi și online. Online avem mai multe locuri disponibile, desigur. Și programul va fi sâmbătă și duminică de la 9 la 5 după amiaza, de la 9 dimineața la 5 după amiaza, și vineri seara, pentru cei care doresc, deși nu este obligatoriu, nu este necesar, dar pentru că ni s-a cerut, am hotărât să oferim și o sesiune bonus în care toți cei care participă la acest workshop vor putea să învețe o tehnică de inducție hipnotică pe care o vor putea folosi ulterior cu cei pe care vor să-i ajute să slăbească. La acest training poate să participe absolut oricine, indiferent dacă lucrează sau nu cu clienții sau dacă vrea să rezolve personal să mai slăbească. Deci poți să participi la acest training dacă vrei să slăbești și poți să participi la acest training dacă vrei să-ți iei această certificare pentru a putea lucra cu clienții tăi. So Sheila, I just threw in a very quick presentation. Now, how would this workshop run? Let's see. Okay, so for the workshop, then we are going to be hypnotizing people as a group. Okay. So people can feel the benefit of that themselves, and often even so it may be somebody who wants to lose weight themselves, or it might be a
therapist themselves who's looking to be able to deliver this technique Yeah. to the clients themselves. But often, even just being in that workshop, you know, you find that the therapists start to take on board the suggestions, Yes. and on the second day we'll say, you know, last night I didn't eat as much dinner. Even the client, even the therapists who don't want to lose any weight say, Okay. I've lost 4 pounds this week. I didn't intend for that to happen. All right, awesome. All right, let me translate that. Deci, Sheila spune că, exact cum spus și mai devreme, că sunt oameni care participă, terapeuți care participă sau coach trainer care participă pentru că vor să lucreze cu clienții lor. Sunt și persoane care vor să slăbească, dar mare parte, adică de-a lungul acestui workshop vor fi sesiuni de grup în care Sheila va conduce ședința de hipnoză pentru întreaga clasă, pentru întregul grup. Și spunea Sheila că de multe ori cei care participă, terapeuții, deci nu neapărat că cei care vor să vină să slăbească, ci cei care lucrează cu clienți, de multe ori aceștia, terapeuții, ajung și ei să nu mai aibă aceeași poftă de mâncare la sfârșitul zilei sau să vină la o săptămână după aceea să spună am slăbit 4 kg pentru că a fost în workshop. Și sugestiile pe care Sheila le dă în timpul workshop-ului funcționează, desigur, la toată lumea, indiferent dacă ești client sau terapeut. Și deci, anecdota, așa vorbind, umoristic vorbind, de multe ori terapeuții care au venit să învețe metoda la rândul lor au slăbit sau au avut un apetit scăzut după această intervenție, după acest workshop. Okay, so there's a lady in Hong Kong who's recently taken the training, and I got an email from her this morning to say she started working with some clients with the program, and she said, but I myself have lost 9 kilograms just listening to those suggestions. Wow, that's amazing. All right, so let me just say that. So, deci Sheila spune că are o doamnă din Hong Kong cu care a colaborat, cu care a participat la trainingul său de acum ceva vreme și această doamnă are clienți, lucrează cu clienții săi, dar folosind sugestiile și lucrând cu clienții săi, terapeuta a slăbit 9 kg de-a lungul timpului, tot folosind această tehnică. Deci este absolut fantastic. Ok, excellent. I really like this story. I'm going to use it myself. On Sunday, what would be great is if people brought in some particular food that they themselves want to eat less of. Okay. So, you know, with some people, there's certain food types or sugar stuff or whatever that gets in the way. And it would be really great if they brought that with them, because on the Sunday, I'm going to do some techniques that they won't want to eat that anymore. Ok, awesome. Deci cei care participă la acest workshop, desigur, și la se referă la cei care vor fi în sală, dar acest lucru se aplică și la cei care se vor participa online pe internet. Deci cei care participă la workshop sunt rugați ca duminică să aducă la workshop o anumit aliment sau tip de hrană pe care nu-l mai doresc să-l consume, și să aducă cu ei acest tip de hrană, astfel încât Sheila va lucra cu întreaga clasă, cu grupul respectiv. Eu nu știu dacă vreau să fac asta, pentru că nu cred că sunt încă hotărât să renunț la înghețate și la prăjituri, dar cei care doresc să renunțe la un anumit tip de alimentație sau de alimente, puteți să aduceți cu voi aceste alimente și va crea o sesiune specială care te va ajuta să te eliberezi, să scapi, să renunți la a mai te alimenta, a te mai hrăni cu acel gen de alimente. I think this is a great idea. I just said I'm not sure if I'm ready to give up my sweets. Yeah. So I'm not sure if I'm going to bring any sweets, but all right. The lady that you went to America for, what's her name, in Long Island? Carol Deniker. So I was doing a group session that started off on sugary types of foods. Okay. But I then moved that straight on to wine. Oh. And she said I was sitting there thinking, la 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 la, I haven't signed up to give up wine. Awesome. I'm not signed up to this. I want to give my wine up. I'm not listening to you. This is awesome. Actually, somebody just asked the question now, is this technique valid to give up beer? Yeah.
just as you're going through this. Okay, yeah, so there will be things that we do about alcohol because, you know, on a serious note, we know that obviously with some people it can be more the alcohol than it is the food that's creating the issue. For so sure. we have to look at that as well. You know, for sure. All right, so let me just only that. So deci Sheila a fost a susținut un workshop în New York, unde am fost și eu acum în aprilie la Sheila Granger, prietena noastră bună, și a susținut acolo un workshop și a făcut o sesiune comună, publică, în care vorbea despre alimente zaharoase, prăjituri și mai departe. Și în timp ce vorbea acolo, a luat-o valul și a început să spună și despre vin. Și Sheila Granger, cea care organiza, și-a stupat ureche, eu nu vreau să aud despre vin, că mie îmi place vinul, încă nu sunt pregătită să renunț la vin. Și a fost absolut hilară povestea asta. Amalia Amato mă întreabă la ce oră începe workshop-ul și unde se are loc și cât durează. Workshop-ul o să înceapă sâmbătă dimineața la ora 9. Cei care vor participa, desigur, îi rugăm să se ducă pe la ora 8:30. Cei care doresc, cum spuneam, să învețe o tehnică de inducție hipnotică pot să vină vineri seara la ora 6:30. Locația este Hotel Sicoa, pe calea Plevnei. Însă, dacă doriți să participați, am spus, mai avem câteva locuri libere și dorința este următoarea: să vă înscrieți până cel târziu joi, pentru că trebuie să dăm către hotel numărul final de participanți și nu putem să zicem avem 45 de oameni și duminică sau sâmbătă dimineața să ne trezim acolo cu 60 de oameni. Deci dacă dorești să te înscrii, poți să-mi scrii în privat, poți să-mi trimiți un e-mail pe contact@prosuccesustraining.ro sau contact@eugenkilpopa.ro și să ne spui că vrei să participi la acest workshop. Cum spuneam, mai sunt câteva locuri libere și trebuie să acționezi rapid. Workshopul este 1399 de RON. Și dacă mai vii cu cineva în limita locurilor disponibile, atunci fiecare dintre cei doi participanți aveți o reducere de 50 de RON. De fapt, de 100 de RON, nu de 50 de RON. Mă scuzați. Așadar, workshop-ul are loc pe sâmbătă și duminică, de la ora 9 la ora 5, cu o mică introducere vineri seara și prețul este 1399 de RON, locația este Hotel Sicoa, pe calea Plevnei, numărul 58A. Bun. So we have another question from one of our viewers. She says, can you use the virtual gastric band to lose about 4 to 5 kilograms? And if so, do you still need 4 sessions for that? Yeah, I mean, it's still about helping somebody have habits that they can live with. A lot of people, they may only want to lose a little bit. You know, they've perhaps done a traditional diet that's helped them get to where they want to be. But sometimes people yo-yo that last, you know, few kilograms. They put it on, they take it off, they put it on, they take it off. And so, yes, absolutely, this stabilizes that, if you like, so that you, instead of it being a diet, you're just eating less amounts and putting your body where it should be. Okay, so deci răspunsul la întrebarea de mai devreme este că da, e nevoie de 4 ședințe, nu neapărat datorită sau nu neapărat din cauza numărului de kilograme, ci pentru că este important în aceste 4 ședințe nu se vorbește doar de slăbit, ci, cum spuneam vreme, de stabilirea unor obiceiuri noi, de un stil de viață nou. Și atunci e nevoie să repetăm aceste sugestii pentru ca acestea să prindă rădăcină și să se stabilească cât mai bine în subconștient. Okay, there are no contraindications to it. You know, it's almost suitable for everybody. You know, the only times when weight loss may be slower is if you know, somebody has a metabolic disorder like an underactive thyroid or polycystic ovary syndrome, or if somebody's taking steroids for a health issue, then they can create hunger. But you know, it just means that the weight loss may be slower, not that it's not going to be effective. So if people are, say, on medication or on some other things, it might be slower. Is that what you're saying? Yes. Ok. Deci dacă persoanele care vor să slăbească sunt, eu știu, iau o anumită medicație sau au un anumit tratament, e posibil ca rezultatul să fie un pic mai încet, dar nu înseamnă că nu va exista. Ok, one second.
Okay, let me see if we have other questions, and we do. Somebody said if you yourself use this, because they said yeah, if you yourself use this, and if not, if you didn't want to do it. I'm not sure. Somebody says, can I lose a certain number of kilograms and then stay at that level? How does this technique perform in the long term? So what this technique should do, it's about, if you develop the right set of habits, this technique should take somebody to where they should be naturally and leave them. So it's not going to take somebody below what they should be. It should just stabilise it to where they should be, and they should stay there, because then they're only putting into the body what it actually needs, as opposed to putting in more than that. So it's not going to take somebody below what they should be naturally. And okay, deci întrebarea a fost dacă pot să slăbesc un anumit număr de kilograme și să rămân la acel nivel, și eu am întrebat mai departe, și eu o să reiau prima întrebare de fapt, eu am întrebat mai departe care este efectul pe termen lung al acestei tehnici și răspunsul a fost că tehnica te ajută, această metodă te ajută să ajungi la nivelul tău de greutate și la forma corporală naturală, normală ție. Nu te duce sub, nu e ca și cum te face să fii anorexic, să spunem, sau mai știu eu ce, ci rămâi la greutatea și forma și dimensiunea ta naturale. So, again, let me see. So the question is, it's like, I don't know. Can you say, I want to lose 5.8 kilograms, or I don't know, 13.7 pounds, and then just stay at that point? Is that possible? Yeah, you could take it down to sort of wherever you wanted to take it down to, but then just continue with that. Once you know what works for you and you've got those habits and routines established, then you can keep at that point as well. Okay. So you can like decide in your mind, I want to reach this level of weight, and then you can stay there. Yeah, it's about setting a goal really to where we want to be and why we want to be there. Okay. So you can set, like, I want to reach this number of kilograms, and okay. Deci întrebarea a fost dacă poți să setezi un anumit număr de kilograme și apoi să rămâi la acel nivel, și răspunsul a fost că da, se poate. Now, here's a question I have related to this, because there are some people who say, like, sometimes we have people who come in and say, like, they are like 62 kilograms and they want to be 49, but they are as tall as you and I. And so if that person would be, there's something not right, if they want to be like really underweight. So how do you deal with that kind of person? So for that type of person, I would say that this program isn't for them, because it's actually going to make them put weight on. If somebody's underweight, it could be Wait, almost 1 second, I lost you. Give me 1 second, please. Do. Okay, can you say now? Yeah. Can you hear me now? Okay, no, wait. See what happens if I'm fumbling here. Give me 1 second. Okay, I can hear you now. Okay, can you hear now? Yeah, good. We're back on? Yes, back on. So you are saying? Yeah, so if somebody is underweight, then this program may actually make them put weight on. So that would be enough to, if somebody was like that in their mind, to stop them wanting to do it. Because, they say this is about responding to what somebody's body's telling them. So if they're underweight in the same way as somebody who's overweight, they're not really responding to what the body's telling them. So actually, by using the suggestions in this method, their body weight would stabilize to what they would normally be? Yeah, so they'd end up, they should be what they should be naturally, yes. Okay. Deci am întrebat dacă în momentul în care avem o persoană care, spre exemplu, are 1,80 m și are 62 de kilograme. Sheila, can you turn your volume down a little bit, please? Turn my volume down? Yeah, on your computer. It's off. Okay. Then on your phone. I thought it was off already, actually. Let's see. No, because
I hear myself, that's why. Okay, that's good. Is that better? Much better, yeah. Deci am întrebat că dacă, spre exemplu, vine o persoană care deja este slabă și vrea să slăbească și mai mult, care e problema? Cum rezolvi atunci? Pentru că e ca și cum este anorexică. Și atunci răspunsul lui Sheila a fost că, de fapt, tehnica în sine sau sugestiile pe care îi le oferim, exact cum spuneam mai devreme, indiferent dacă greutatea ei normală este aici și acum ea este cu greutatea supraponderală sau subponderală, să spunem așa, sugestiile o ajută să ajungă la nivelul respectiv. Dar asta sunt persoane care sunt băți, știi cum e, pielea pe gard și zic, vai ce grăsime am, vai ce am pus pe mine nu știu câte kilograme și de fapt îi vezi coastele și șirea spinării. Deci vreau să slăbesc un pic mai mult. În cazul respectiv, sugestiile pe care le va primi o va aduce la un nivel natural, normal, nu la cel anorexic la care se află. All right, let me see the other questions. Boom, 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 boom. So somebody says, I want again. This is funny. These people are playing with words here. So somebody says, I want again the ideal number of kilograms for me, not what the medical table tells me so. So I have my own reply to this, and then you can bring your own. Okay. Amalia, ideea este, dacă tu ți-ai stabilit tu care este numărul ideal pentru tine, al corpului tău, asta este excelent. Nu trebuie neapărat să te uiți în tabelul medicinal să spună că aici ești așa. Dar, repet, sunt oameni care spun, ideal pentru mine, eu am, să zicem că eu am 1,84 m, da? Să spunem că aș avea 70 de kilograme. Dar eu cred că sunt prea gras. Am prea multă grăsime. O văd la ploape aici. Vezi ce grăsime am pe ploape? Eu cât de gras sunt la ploape, da? Și atunci eu mă gândesc că ar trebui să slăbesc mai mult. Pentru că aia ar fi greutatea mea ideală. Deci aici e un pic de înțeles ce înseamnă greutatea ideală pentru tine. Pentru că unii oameni au acest concept de ideal puțin distorsionat. Și atunci ar trebui lucrat un pic altfel acolo. So now I just said that some people who have a distorted self-image, for them the ideal weight might be totally off from what their nature should be. And when you think about it, it's not really about the figure on the scales, is it? You know, if it's about how we feel about ourselves and whether we can do the things that we want to do with our friends, family. Yeah. How we feel in our clothes. It's all of those things. It's not really about the figure on the scales. And even if you said to somebody, and when we're focusing on a figure on the scales, we're almost focusing on, I've got a problem. And whatever we focus on, we get more of. So, we're actually battling against that all the time. So I actually encourage people not to weigh themselves, but to set goals around perhaps the clothes they want to wear. And go by that, not about the figure on the scales. Wonderful. All right, awesome. Deci Sheila spune așa că de cel mai multe ori nu contează, de fapt nu de cel mai multe ori, întotdeauna nu contează câte kilograme ne arată cântarul, ci contează cum te simți, cum arăți, cum te simți tu în pielea ta. Și atunci sugestia ei când lucrează cu clienți este să nu se cântărească neapărat, ci mai degrabă să-și stabilească un target, o țintă, cum ar vrea să arate, hainele în care ar vrea să se intre iară, pe care să le potrivească, pe care poate le-a avut acum 10, 15, 20 de ani. Deci nu neapărat să se uite câte kilograme a slăbit pe cântar, ci cum arată corpul, cum se simte în corpul său. Încă o dată vă mulțumim celor care sunteți acum aici. Deja am ajuns la aproape 70 de persoane, ceea ce este extraordinar. Vă mulțumesc celor care ați dat share și ați distribuit mai departe și vă invit să faceți în continuu acest lucru. Să distribuim mai departe această transmisiune cât mai multe persoane pentru a vedea această intervenție, această prezentare cu Sheila Granger. Numele meu este Eugen Popa, alături de mine am pe Sheila Granger și în seara aceasta vorbim despre Inelul Gastric Virtual. Așa că dacă tot ești acum aici, poți să dai un share, să dai un like, să dai un smiley, să ne transmiți emoțiile tale și, desigur, comentariile tale. Yes, Sheila. Yeah, scales can be a massive demotivator, can't they? You can be really good all week and not eat any sweets and not drink any wine and go to the gym every day, and then you get on the scales and it says you've either put a kilogram on or it stayed exactly the same. And so all that good intention, you just think, well, what's the point? Why do I bother? Where are those sweets? Where is that wine? Yes.
but you know, sometimes it takes a couple of weeks to actually show up in your body as well. Yeah. So you know, that's why, you know, really we shouldn't get on scales all the time, because they can just be a huge demotivator, and they're not the only measurements at the end of the day. Ok, awesome. Deci Sheila a continuat să puncteze faptul că nu e neapărat important să te uiți la cântar, pentru că de ce mai multe ori cântarul minte, pentru că, spre exemplu, dacă mergi la sală și tragi de fiere, poți să dai jos grăsime și să pui mușchi. Mușchiul este mult mai greu decât grăsimea și atunci pe cântar tu te uiți la cântar și zici, m-am dus la sală, am făcut cardio, am alergat, dar de fapt corpul tău să se simtă altfel, să arate altfel, dar de fapt la kilograme să fii mai puțin decât înainte, sau poate chiar un pic peste. Și atunci zici, vai, nu se întâmplă nimic. Atunci, dacă tot m-am chinuit o săptămână să fiu atent la mâncare, să nu mai calc în străchini sau mai știu eu ce, și cu toate astea cântarul nu mi-arată nimic, atunci de ce să mă mai chinui atâta? Dă-mi coace vrăjiturile și dulcile și hai să-mi văd de viața mea, că totuși nu merge chestia asta. Deci, sugestia foarte puternică aici este nu neapărat să ne uităm la cântar, ci la cum vrem să arătăm și cum stau hainele pe noi. Somebody asked, how long does it take for the effects to show up? So the effects generally tend to be fairly instant. You know, people notice the biggest result in the first week. Okay. So even almost overnight, from the very first session, people notice a difference when they next go to eat something. Wow! Deci rezultatele de cele mai multe ori apar aproape instantaneu în prima săptămână. Sunt oameni care și a doua zi sau a treia zi după prima ședință văd rezultatele și încep să se simtă diferit și chiar corpul începe să se manifeste, să arate diferit. So that's freaking fast. Yeah, it is quite fast. There was a gentleman who was on a seminar in Chicago, and he was sort of the demonstration model, if you like. Wow. And I'd done the first session before we broke off at lunchtime, and he got this like small sort of starter for his lunch, and he had 3 bites of it, and he looked at me and he just said, "You are kidding me, right?" Because it was full after 3 mouthfuls. That's awesome. That is a great story. That's a great story. Ok, deci Sheila a fost la a susținut un workshop în Chicago și was it Chicago? Yeah, it was Chicago. Okay. Yes. Deci a susținut un workshop în Chicago și înainte de pauza de prânz a făcut o ședință cu toată clasa și apoi a mers să mănânce la pauză de prânz. Și unul dintre participanți și-a dusese prânzul de acasă și s-a apucat să mănânce și după ce a luat 3 îmbucături din sandwich s-a oprit și a zis, tu faci mișto de mine, nu? Pentru că nu putea să mai mănânce. Era deja plin, se simțea super plin și era mai mult decât necesar. You know what? We got like 87 people in the chat right now, so that's freaking awesome. Woo! Bring it on! Vă mulțumesc celor care dați share. Hai să vedem dacă puteți să depășim 100 de oameni în această seară la această prezentare. Văd că întrebările tot vin din ce în ce mai mult și este excelent. Acum e momentul să profităm. So Sheila, we got loads of questions. Everybody is excited. Everybody is looking forward to do this. So let's see if we have any other questions here. So somebody said, what if somebody gains weight due to hormonal distress or imbalance? How about that? So again, we're sometimes led to believe by doctors, if we have a hormonal imbalance or we're on medication or we have a certain condition, that, we'll find it very difficult to lose weight. And on some level, we quite like that excuse then, that we can use that excuse. Whatever the condition is, there is generally no reason why somebody can't lose weight. It's just that weight loss is slower and almost earning some responsibility for what we're actually eating. So I've been on steroids myself now for 3 months because of a fairly serious autoimmune disorder. And the only way they can keep on top of that is to give me steroids. Now, it's shown up a little bit in my face, but not massively. So it's quite a high dose, which normally obviously would make people pile weight on. So it is about taking
some responsibility ourselves as well, and not necessarily accepting that label that, oh, we'll find it very difficult to lose weight. So basically you're saying that even though some people say it's hormonal, that shouldn't be like that's the ultimatum. It's not the ultimate, it's not the end, the end, that's it, you know. Yeah. Ok. Deci răspunsul și la această întrebare legat de luarea în greutate ca răspuns, ca reacție la un stres hormonal sau un dezechilibru hormonal este că n-ar trebui să luăm acest verdict drept un ultimatum și că nu se poate, dacă am ajuns la chestia asta, atunci, dom'le, dacă e un dezechilibru hormonal, nu se poate obține niciun rezultat sau un rezultat foarte redus. Chiar acum Sheila spune că are o problemă, spune, de sănătate cu o boală autoimună și ia steroizi, pentru că are nevoie să ia steroizi ca să țină această problemă sub control, în timp ce lucrează asupra ei și mental și cu hipnoza. Și, spre exemplu, faptul că ia aceste steroizi creează o dereglare hormonală și a început să, spre exemplu, fața să fie un pic umflată sau corpul să fie un pic umflat, dar asta nu înseamnă că este bătut în cuie și nu se poate face absolut nimic. Deci chiar dacă există o dereglare hormonală, ăsta nu este un ultimatum, ci este un punct de pornire mai degrabă. Okay, so somebody else says, what if the cause of putting on weight is emotional in nature or stress? How would that work? Yeah, so that is specifically what this program addresses, really, because you know, when we're responding to emotions, it's purely an association that we form that, you know, if I eat this, I feel better. It makes me feel calmer if I do this. I do it for reward, or you know, people say, you know, I eat for all those emotions. I eat because I'm happy. I eat because I'm sad. I eat because I'm miserable. You know, I eat because I've had a good day, a bad day, and it stops all that instant gratification stuff, where we're making people much more consciously aware. And when you're conscious, you can make a better choice. Okay, awesome. Stops all the trans eating, the automatic stuff. Ok, good. Deci această hrană emoțională, hrănire emoțională, cum spuneai tu mai devreme aici, Cristina, și la o numește de fapt o alimentare în transă și o hrănire în transă și de fapt programul are la bază exact această idee de a activa, să spunem, această hrană emoțională și de a te ajuta să te hrănești conștient. Pentru că dacă ești stresat, bagi ceva în gură ca să te calmezi. Dacă ești nervos, mai mănânci un dulce. Dacă ești obosit, mai mănânci ceva. Și toate acestea apar pe un fond emoțional sau un fond de stres, cum ai spus tu mai devreme. Ei bine, toate aceste reacții pe fond emoțional sau de stres, de fapt, reprezintă această hrănire în transă, care, cum spuneam mai devreme, nu este înregistrată corect sau cum trebuie de către mintea, creierul nostru și, drept urmare, începe să se depună. În cadrul acestui seminar, acestui workshop, vorbim exact cum putem să devenim cât mai conștienți, să ne hrănim cât mai conștienți și să ne mai hrănim emoțional. All right. Somebody said that she is interested in seeing a few examples of, like, you know, if we have photos of people who've achieved results using this technique. Did I not send those to you, Eugen? You've got them, haven't you? If you did send them, I didn't put them out. Oh. So that's my bad. Deci ideea este că Sheila mi-a trimis câteva astfel de exemple, dar cred că eu n-am apucat să le promovez, așa că o să mă uit în seara aceasta și mâine sau poimâine o să pun câteva astfel de imagini să le fac publice. All right, let's see. Somebody asked, how long will the suggestion last for? But yeah, go ahead. Because we're dealing with habits, you know, some people say, is this going to last forever? You know, will this last until I die? Well, it'll last while those habits and routines are there. You know, we all develop new habits really quickly. Within sort of 28 days, we've got a habit. But as long as there's nothing, the only thing that tends to change things is if somebody has some sort of big emotional hit that can revert them to old habits. But generally, that thought pattern stays. Ok. Deci răspunsul a fost că odată ce putem să stabilim obiceiuri noi, acestea au tendința de a rămâne și de a rămâne instalate
cu excepția situațiilor în care apare un mare șoc, un mare stres emoțional și atunci e posibil ca, eu știu, ele să nu prindă suficient de bine sau să destabilizeze obiceiurile noi create. Somebody is, throwing a pun here. They know about the example you gave me with the lady who called you after saying that she would like you to, enlarge a little bit. Oh, yes. Yes. So would we also learn how to enlarge the ring, the band? Oh, yeah, happen? Definitely. Yeah, we'll tighten it. We'll make it bigger. We'll. Da, le vom învăța și cum să lărgim și cum să micșorăm. Okay, Sheila, we have still plenty of questions. What I think we should do, because now we got it started, everybody's gonna throw in this, but we have to. I know you have to go, so we have to conclude our session today. I'll just say this in Romanian and then I'll get back to you. So, deci, oameni buni, vă mulțumim mult, este fascinant și mă bucur foarte tare că suntem într-un număr atât de mare. Sunt foarte încântat că am reușit în sfârșit să facem să funcționeze această transmisie, deși ne-am chinuit destul de mult. Aveți foarte multe întrebări și eu și Sheila o să căutăm să răspundem la aceste întrebări în coment, să vă răspundem în scris. În continuare, repet, poți să transmiți întrebările tale, vom răspunde la toate întrebările, eu voi răspunde la toate întrebările, unde e nevoie pot să o rog și pe Sheila să facă acest lucru, o va face în limba engleză, desigur. Și deci toate întrebările pe care le aveți vor fi răspunse în scris, pentru că acum va trebui să încheiem și la trebuie să plece. Și, cum spuneam, Sheila va fi în România în acest weekend, va susține un workshop, un training de formare internațională în tehnica Inel Gastric Virtual. Dacă vrei să înveți această tehnică, fie pentru tine, pentru că vrei să obții anumite rezultate cu trupul tău sau pentru că lucrezi cu alți oameni și vrei să-i ajuți să slăbească, momentul acesta este special pentru că Sheila vine acum, special cum spuneam, în România să susțină acest training. Așadar, nu rata ocazia, vină la acest training și învață direct de la sursă, învață chiar de la cea care a creat această tehnică. Workshop-ul va avea loc sâmbătă și duminică la Hotel Sicoa de pe calea Play numărul 58A, însă, repet, dacă vrei să participi, te rog să-mi scrii în privat sau să-mi scrii pe contact@eugen.popa.ro sau contact@prosucces2ds training.ro să spui că vrei să participi, să discutăm, să vedem câte locuri mai avem libere. Acum avem doar câteva locuri libere, dar dacă acționezi rapid, poți să prinzi acest loc liber. Dacă nu ești în București, poți să participi live pe internet. Va fi exact aceeași informație, aceleași sesiuni, vei primi aceleași materiale, manual, înregistrări audio și video din partea lui Sheila și de asemenea vei primi și certificarea în această tehnică. Haideți să începem să ajutăm oamenii în România să obțină forma și greutatea și dimensiunea pe care și le doresc. So Sheila, that was just a long thing. Yeah. Jeez, I'm on a roll here. So I was saying that I was telling people that I wanted to thank you for taking the time for being with us here live, and that should people still have questions, they can write them down in the comment below, and you and I will answer them. I'll do it in Romanian. You can do it in English. Facebook has this little translate option, so you might be able to read the questions in English and then reply in English, and people can use the same feature to translate the answer into Romanian. So I will monitor this comment. I will monitor the chat for the coming few days, and we'll continue to answer the questions. Absolutely, yeah, no worries, no problem. And so. Thank you again for your time. I'm looking forward to seeing you over the weekend, and I'm really, really excited. Yeah, thank you, and I can't wait. Very exciting, very exciting. Woo! Yeah, all right. Bring your sugar in, Eugen. Bring your sugar in. No. No, I love my sugar. Awesome, I love it. Okay. All right, Sheila, thank you so much for your time. I will see you in a couple of days. Okay, yeah, no worries. Nice to see everybody. Mwah. Bye. See you. Bye. Bye.
Ok, deci, oameni buni, cum spuneam, mai avem câteva zile. Acum e momentul să acționezi, acum e momentul să nu mai stai pe fundulețul tău mic sau mare și să trecem la treabă. Așadar, ne vedem în acest weekend cu Sheila Granger. Dacă vrei să participi la acest training, dacă vrei să înveți această tehnică, vină la acest training și înveți cum să slăbești rapid, cum să slăbești eficient, cum să slăbești sănătos și cum să-i ajuți pe cei din jurul tău să obțină aceleași rezultate minunate ca și tine. Cum îi spune, linkul către pagina de prezentare este chiar aici în descriere, hipnoza.ro/Inel Gastric. Poți să intri chiar acum pe acest link și să te înscrii la acest seminar. Am spus, el va avea loc în București, dar pentru cei care nu poți veni la București sau nu poți veni în țară, poți participa online oriunde te afla în lume. Prețul este același, indiferent unde te afla, 1399 de RON. Și pentru cei care veniți la București, locația este Calea Plevne 58-a la Hotel Sicoa. Ne vedem acolo și dacă dorești să participi, apropo, nu veni direct la hotel pentru că e posibil să nu avem loc în sală și de aceea te rog să-mi scrii în privat, să-mi trimiți un mesaj, să mă suni la telefon, numărul meu este public, este pe pagina de Facebook, deci îl poți găsi oricând. Sau trimitem un e-mail în privat pe Facebook, trimitem un e-mail pe contact@eugen.popa.ro sau pe adresa de firmă contact@prosuccestraining.ro și luăm legătura și vedem cum putem face astfel încât și tu să poți participa la acest training. Îți mulțumesc încă o dată că ai fost alături de noi în această seară. Sunt foarte, foarte entuziasmat și sunt foarte pumped, după cum se vede, și de-abia aștept să ne vedem. Orice întrebare ai, scrie în comentarii și vom răspunde la toate întrebările, garantat, promit, parol. Și dacă tot ești acum aici, de ce nu, mai dă un like, un share, distribuie această transmisiune pe pagina ta sau la prietenii tăi, pe pagina prietenilor tăi, astfel încât informația să ajungă la cât mai mulți oameni. Îți mulțumesc mult de tot, ne vedem în curând, îți urez o seară absolut fantastică. Numai bine, o seară minunată!